Okay. So now continued yesterday class MAC address. So let's look at another important network address used to the route network traffic within a LAN. Remember that computer must have a NIC NIC card to transmit or receive data. So each of their NIC has a network address called a media access control MAC address, media access control address. So this is the called a MAC address. MAC addresses are bound in the address and assigned to NIC NIC and must be unique to each NIC loader on the same network. A MAC address is a string of six set of alphanumeric characters, each commonly separated by colon. The first 24 six character of MAC address are referred to as the organization unique identifier OUI. The OUI is used to identify the vendor, manufacturing, or organization associated with the NIC. So first 24-bit, so the first six character means this is the first six character 0000. This six character they showing their who is the vendor, who is the manufacturing and organization association with NIC card. Companies like Apple, Cisco, and Microsoft all have their own OUI number assigned to them that identify their device on the network. So all network card have this special NIC address, same thing. So then you can understanding this is the Cisco, this is the Apple, this is the Microsoft, this is the Dell. Everything is different. So for example, 000A959D6816. The first 24-bit is 00OA and 95. This is the first 24-bit. And you understand why first 24-bit? Because this is the 8-bit, this is the 8-bit, this is the 8-bit. Okay, means we know one octet is 8-bit, 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 and each is 8-bit. So this is the 48-bit NIC card MAC address is 48-bit. So first 3-bit, 24 bits is identified, that is the address is indicate that it is the Apple NIC. This is the Apple. They identify this is the Apple NIC. So understanding that the MAC address can also indicate the manufacturing of network device can be helpful. It provides an ability to identify device that are located on the network. So you can check your MAC address if suppose uh, if we check our address. Um, you see, this is the MAC address, physical MAC address. So this computer Wi-Fi MAC address this. So you can check copy and this. This MAC address vendor. So we can check MAC address lookup. So this is the Azure Web Technologies, means Microsoft. This is the vendor. Okay. So if we check, uh,
So this is the vendor, his name is Apple. Now clear? How do you check your MAC address vendor? And this is a very important. If you're cybersecurity engineer, so you can understanding the how where this MAC is located and who MAC this MAC. So switch is the MAC address within the LAN to direct the traffic to a specific device. So we'll cover how switch obtain MAC address of the device in the next lesson. So basically everything's trying to cover this, how to you determine what is the MAC address using this cybersecurity your life. So now there is a network address activity. Any question? তানভীর ভাই, একটা কোশ্চেন মাথায় ছিল। আহ, Sure. সেটা হচ্ছে, okay, let me tell it in English. So MAC address is it is unique. Now, um, suppose device of Apple or a device of Dell, if the MAC address becomes same, because why I'm saying that Dell doesn't know that the device MAC address and the MAC address of Apple um, will be same, or but if it becomes same, so that time what happens? It No is just same. like No same. No, it, never ever same in this world, any MAC address. All is different. okay. Now, why I'm saying that Apple doesn't know when they Yes, create. because this is the fixed. This is the fixed. This is the Apple. Yeah. And Dell is different. What is the Dell MAC address is different. Okay. Okay, MAC address prefix. This is the registered Apple, you say? Okay. 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 I MAC understand. address prefix 00 is registered is Apple. So Mm. same things you can lots of registers MAC address. You can check. Okay. So first 24 bit, it will not be same for any of the No, vendors. never ever same. Okay. I get it now. Suppose you see this is the Samsung Electronics Company. This is the MAC address 5C D3C3D. Yeah, so Samsung have lots of MAC address. Okay. Mm. And Okay. then you see this is the OUI modified latest. So this is the Azure U MAC address. This is a totally different. I get it now. So this is the JSON datasheet. So you can easily all MAC address collect from here. There's the Samsung MAC address. So all Samsung MAC address in registered date when they registered, and this is the MAC address. You see, Samsung Electronics MAC address. Whole network all device have different MAC address in the world, not same. Okay. So your activity 20 minutes. You can using the chat GPT easily. You can find it. 20 minutes now. 3:40 and 4 p.m. We uh back. So can you share anyone who share? আপনাদের এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এগুলো একটু মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে, বুঝতে হবে, কারণ নেক্সট সাইবার সিকিউরিটি লাইফ এগুলার উপরে নির্ভরশীল। এগুলা যত ভালো বুঝবেন তত আপনারা করতে পারবেন। ওকে, only 20 minutes you can finish this activity.
তো এখানে আপনারা ব্রাউজিং টুলস টুলস আছে, আপনার ব্রাউজিং টুলস কনভার্টিং টুলস আছে, যে আপনারা যে লিখেন কনভার্টিং টুলস, যেমন আপনার ওয়েব টুলস আছে প্রচুর, বাইনারি টু, যেটা আমরা কোর্স করছিলাম, আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি এটা। আমি স্ল্যাকের টুলসটা দিচ্ছি, এটা দেখেন, এটা এটা থেকে আপনারা করতে পারবেন। আপনারা একটু বুঝে বুঝে করেন, হ্যাঁ? না হলে ওই আসলে কি করতেছেন এটা বুঝতে পারবেন না, একটু বুঝে বুঝে না করলে। এখন চ্যাট জিপিটি আসছে, আপনাদেরকে অনেক বোকা বানায় ফেলবে না হয়। তো এই কারণে একটু বুঝে বুঝে দেখে, মানে জিনিসটা বুঝার চেষ্টা করেন যে কিভাবে আসছে। চ্যাট জিপিটি সঠিক উত্তর দিচ্ছে কিনা এটাও বুঝতে হবে, হ্যাঁ। ওই কারণে ওই তো আমরা ইয়ে করছি না, এই কারণে আমরা ধরেন যে ফিজিক্যালি আমরা খাতা কলমে লিখি না। কারণ চ্যাট জিপিটি হচ্ছে এক্সপার্টদের জন্য, আসলে বিগিনাররা তো চ্যাট জিপিটি বুঝে না। হ্যাঁ, 1 2 তো পেয়ে গেছি না? না, তারপর হচ্ছে এটা কি পাবলিক নাকি প্রাইভেট? হ্যাঁ, এই যে আইসা করছে যে কোনটা কোনটা পাবলিক বাজেট। পাবলিক প্রাইভেটটা কিভাবে বুঝবো? এনি এনি আইডিয়া? রিসার্চ? ওই যে আপনার ওইটাই নিশ্চয়ই সিস্টেম আছে। আর ওই যে ইয়েটা দেখে বোঝা যায়, এটা কি বলে আপনার প্রথম দুইটা বা প্রথম একটা দেখলেই, অক্টেট দেখলেই মনে হয় বোঝা যাওয়ার কথা যে কোনটা কোনটা পাবলিক কোনটা কোনটা প্রাইভেট। 192 192, so it is a private, it is a public. How do you know that? You say the same, এই যে almost দেখেন same. এখানে লেখা আছে, ওই যে প্রথমটা প্রাইভেট ফলস ইন 192.168.0.0 টু 192.168.255.25 রেঞ্জ। হুম, এটা হচ্ছে গিয়ে প্রাইভেটের মধ্যে। আর তিন পাবলিকের মধ্যে তিন থাকবে তিন তিন 192.172 ইজ নট ইন প্রাইভেট রেঞ্জ। ওয়ান নাইন মানে টু 172, তাহলে কি 160 এর উপরে চলে গেল? ওয়ান ওয়ান সিক্সটি এর সিক্স উপরে চলে গেল প্রাইভেট? হ্যাঁ, 168 এর হচ্ছে গিয়ে এই রেঞ্জটার মধ্যে হচ্ছে কি আপনার প্রাইভেট থাকবে, বাট এই রেঞ্জে বাইরে চলে গেলে ওই আইপি অ্যাড্রেস গুলো পাবলিক হয়ে যাবে। তারপর দেখেন আবার হচ্ছে দেখেন ক্লাস ক্লাস এ যেগুলো, যে মনে করেন 10, এগুলো হচ্ছে ক্লাস এ রেঞ্জের। হ্যাঁ, 192 হচ্ছে মানে ক্লাস সি অথবা ডি, আমি এক্স্যাক্টলি ভুলে গেছি। বাট দেখেন 10 এর মধ্যে কিন্তু প্রাইভেট পাবলিক আছে, দেখছেন?
এই যে যেমন 41, এটাও কিন্তু আপনার ক্লাস এ আইপি অ্যাড্রেস। Summarize information. আবির ভাই, Yeah. 10 দিয়ে শুরু হলে প্রাইভেট। কি দিয়া? 10 10 দিয়া? হ্যাঁ, 10 দিয়ে শুরু হলে প্রাইভেট। 192.168 প্রাইভেট। এটা দিয়ে, এই দুইটা দিয়ে শুরু হলে প্রাইভেট। 192, তারপরে যদি 168 থাকে তাহলে প্রাইভেট। আর 10 দিয়ে শুরু হলে প্রাইভেট। Only these ranges are considered private. 10, 172, 192, 16. Any IP which is outside of this range is public. Any IP available multi- Look at the first octet. The first thing in the events 10 is private. Template numbers 192 is private. There's between 2 and the second octet is between 6 and is private. নাম্বার 3টা কি বোঝা গেছে? Compare the numeric IP addresses to the active server list and determine which server the IP belongs to. আমরা কি একমে সার্ভার লিস্টে কোনটা কোনটা আইপি বিলং করে এটা কি জানি আমরা? এটা বের করার এখানে বলছে তো I think private না, কোনটা প্রাইভেট কোনটা পাবলিক সেটা বুঝতেছি, বাট হচ্ছে গিয়ে একমে সার্ভার লিস্টে কোন কোন আইপি বিলং করে। এক মাইনের সার্ভার লিস্ট তো নাই কে যে পাই নাই কে তো সেটা প্রাইভেট গুলো হবে না এখানে। বলতেছে যে মানে কোয়েশ্চেনটা এরকম না যে একমি সার্ভারের ক্ষেত্রে কোনগুলা আইপি হতে পারে, তাহলে তো প্রাইভেট হওয়ার কথা না এগুলা। তো যেগুলো প্রাইভেট এগুলো এক মাইনের হ্যাঁ, হতে পারে না, এগুলাই তো, তারা তো প্রাইভেটই হওয়ার কথা। হ্যাঁ, এখন কথা হচ্ছে যে মানে ওই আইপি যেগুলো প্রাইভেট
ওটা তো এক পেন না হয় অন্য কারোর তো প্রাইভেট হইতে পারে, তো এক পেনই হ্যাঁ, কিন্তু এটা হইতে শুধু। পারে, কিন্তু হ্যাঁ, কোয়েশ্চেনটা আসছে তো এখানের, মানে বুঝাচ্ছে এইখানের কোনগুলো, এই যে পাঁচটার মধ্যে কোনগুলা আইপি একমির হতে পারে। তো ওই হিসাবে চিন্তা করলে তো হচ্ছে গিয়া প্রাইভেট গুলাই হবে একমির। না, দ্যাট ইজ আন্ডারস্টুড যে প্রাইভেট হুম, গুলো হুম। এক পেন, বাট হ্যাঁ, বোঝার না জন্য আর কি। এখানে এইখানে তো আবার কি একমির বলছে? একমির আইপির লিস্টটা দেয়া আছে তো, ওই যে ছবিতে, ওইখান থেকে কই আপনি ম্যাচ করতে হবে, এই যে এটা? ছবি এই। ও, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, এই এই লিস্টে আপনি দেখতে হবে কোনটা ম্যাচ হয়, তখন বুঝবেন এটা কোন সার্ভারের আইপি। ও, বুঝতে পারছি। এখানে চারটা ম্যাচ করে একমির সাথে, একটা ম্যাচ করে না। IP1 হইতেছে ওদের ট্রেড সিক্রেট সার্ভার। আচ্ছা, আইপির জন্য কি ওদের রুলস আছে না, যে ও আচ্ছা, হ্যাঁ ধরেন হ্যাঁ। কোন আইপিটা প্রাইভেট কোন আইপিটা পাবলিক হবে, ওইটার জন্য কি সার্টেন রুলস আছে ওদের? না, এটা হচ্ছে ওই যে যারা আইপি প্রোভাইড করে একটা টিম আছে আপনার, ওই যে মানে একটা পুরা গ্লোবালি একটা হুম অর্গানাইজেশন হুম। আছে, ওরা সেট করে দিছে এই এআইপি থেকে এআইপি রেঞ্জ হচ্ছে পাবলিক, এআইপি থেকে এআইপি রেঞ্জ হইতেছে প্রাইভেট। আবার অনেক কোম্পানি আছে আপনার তো, মনে করেন আমরা তো রিয়েল আইপি ইউজ করি না, যেমন আপনার একটা কর্পোরেট অফিস আছে, আপনি আপনার ইচ্ছা, আপনি একটা হয়তো রিয়েল আইপি আছে যেটা আপনার বাইরের সার্ভারের সাথে যোগাযোগ করবে, কিন্তু হুম। আপনি ইন্টারনাল যে আইপি গুলা ইউজ করবেন ওইটা আপনার মতো ওইখানে করে, আপনি আপনার ইচ্ছা মতো ইউজ করতে পারবেন। মানে পাবলিক প্রাইভেট ওইটা মানে রেঞ্জও কোনো ম্যাটার করে না? না, এটা ম্যাক্সিমাম ওই যে 192.168, আমি মানে দেখছি অনেকগুলা ইন্টারনালি তারা ইউজ করে, মানে 192.168টা আমি এই যে। না, কোম্পানি যদি ছোট হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ওই 192 168 এই রেঞ্জটা তারা ইউজ করে। বাট মনে করেন যে বড় বড় কোম্পানি, আমি তাদের যে অনেক ইস্টার্ন আইপি ব্যাংকে লাগে। ছিলাম তো, হ্যাঁ, ইস্টার্ন ব্যাংকে ছিলাম তো, ওইখানে আমাদের সব 192.168 দিয়ে মানে হইতো। এখন ওই যে এখানে যেরকম শর্টকাট দিয়েছে, ইফ ইটস 10 দেন ইমিডিয়েটলি উই নো ইটস প্রাইভেট, ইফ ইটস 9268 দেন ইটস প্রাইভেট, প্রাইভেট, হ্যাঁ, সেজন্য তার তো প্রাইভেটলি 72 ইউজ করতেছিল এরকম। 192.168, হ্যাঁ। না আপনি দেখেন 10 10 যেটা, সেটাও কিন্তু আপনার প্রাইভেট, প্রাইভেট। হ্যাঁ। এটা হ্যাঁ, পাবলিক, এই যে পাবলিক হিসেবে আপনি ইউজ করতে পারবেন আপনার যদি মানে ইন্টারনাল কোনো নেটওয়ার্কে আপনি যদি চান, ওই যে ভাই যে বললেন হাসনাত ভাই। মনে এটা করেন এখন আপনার কিছু আছে না, ধরুন আপনার রাউটারে কিছু দিবেন, ওই রাউটার থেকে মনে করেন বাইরের আপনার কানেক্ট হবে, তখন হয়তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ইন্টারনেট বা যে ক্লাউড দিয়ে আপনার কাজ হবে, তখন আপনার এই আইপিটা রিয়েল আইপি থাকতে হবে, বাট এবং ইন্টারনালি ইউজ ওইখানে করতে হয়তো। এটা কি মানে আপনি যদি তাদের রুলস ফলো না করেন তাও পসিবল, বাট আউটসাইডে হয়তো হ্যাঁ, কমিউনিকেট করার জন্য ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি হ্যাঁ। তাদের রুলস ফলো করবেন। বাট ওই ইন্টারনালি আপনি যেটা বললেন যে ওকে আমরা যেটা চাই এটা পারবো, যে ও ইভেন দো ওরা বলছে ঠিক আছে এই রেঞ্জের মধ্যে হইতে হবে, বাট আমি হয়তো ডিফারেন্ট ওয়েতে করলাম, ওইটা বলছিলেন আগে নাকি? না, না আমি। আবার মনে করেন ওই যে আমাদের তো আপনার ইয়ে আছে না, ওই আমাদের তো 256 এর মধ্যে 00টা থাকে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস, আর 255 255 255টা থাকে অনেক ক্ষেত্রে আপনার ইয়ে ব্রডকাস্ট বা সাবনেটে, আমি ভুলে গেছি ওইটা কি দেয়। ব্রডকাস্টিং এ আবার থাকে। আপনি চান, হ্যাঁ, ব্রডকাস্টিং এ থাকে, আবার অনেক সময় আছে এই রেঞ্জটাকে অনেকে আবার তিন মনে করেন, এখন আপনার এই রেঞ্জটা আছে, এখন তাহলে আপনি ইউজেবল হচ্ছে 254, বাট আপনি এখন আপনার আইপি নাই, কিন্তু আপনার দেখতেছে আপনার 254 লাগবে না একটা অফিসে, আপনি চাইলে এইখানের মধ্যে আপনি ভাগ করে দুইটা অফিসে দিতে পারবেন, এটাকে সাবনেটিং বলে। হ্যাঁ, না সে, না সেটা ঠিক আছে, না আমি বলতেছি একটু আগে যে বললেন যে এখানে যে রুলস গুলো ওরা অ্যাপ্লাই করছে আর কি, যেমন ধরেন ইন জেনারেল যে 10 192.168 বা 172 আমরা দেখলে বুঝবো ওকে এটা পাবলিক আইপি ওইটা। বাট আপনি যদি ইন্টারনালি যখন আপনার রেঞ্জ সেট করবেন, সেটাকে আপনি চাইলে ইচ্ছা মতো করতে পারবেন যে আমি ঠিক আছে ওদের রুলস ফলো করলাম না, বলতেছি জাস্ট এটা ইন্টারনাল হয়তো ইন্টারনেটে করা যায়, বাট ভালো ভালো কোম্পানি রুলস গুলা ফলো করে। বাট আপনি আচ্ছা মনে আচ্ছা। করেন আপনার ছোটখাটো, আপনার হয়তো 100টা কম্পিউটার হুম হুম। আপনার ইন্টারনাল সার্ভারের সাথে কানেক্টেড, ওইখানে তো আপনার রিয়েল আইপি লাগে না। দেখবেন আপনি যে আইপি ইউজ করতেছেন অন্য কোম্পানি সেম আইপি ইউজ করতেছে, কিন্তু কনফিগ হইতেছে না কেন? কারণ ওইটা তো আপনার ইন্টারনাল ইউজ করতেছেন, ওই নেটওয়ার্কের সাথে ওই নেটওয়ার্কে কানেক্ট হইতেছে না।
যখন যদি কানেক্ট থাকতো তাইলে ওইখানে দেখাইতো যে আপনার যে রাউটিং টেবিলে ঝামেলা হইতো, যে রাউটারে তো অ্যালাউ রাউটিং করতো টেবিল না মেনটেন হয়তো। করে, না বলতো যে ডুপ্লিকেট আইপি হয়ে গেছে। হুম। হুম। যেমন আমাদের নাম একই, এখন ডিফারেন্ট পরিবারে একই নাম থাকতে পারে না। হ্যাঁ, মানে বাট স্টিল তাদের কনফ্লিকশন, এখান তো জানে এটা ওই পরিবারের। ভাই এবার কি পাঠাইলো? ও ক্লাস, হ্যাঁ। বাস। মানে ক্লাস রেঞ্জটা আর কি বোঝার জন্য যে কোনগুলো হচ্ছে কি আপনার ওই মানে লার্জ নেটওয়ার্ক, কোনগুলো হচ্ছে আপনার মিডিয়াম নেটওয়ার্ক, কোনগুলো হচ্ছে স্মল নেটওয়ার্ক। হ্যাঁ, মনে করেন যে আইপি রেঞ্জে প্রথম ফার্স্ট অক্টেট রেঞ্জ যেটা আর কি 1 থেকে 126, এটা মনে করেন যে ইয়ে থাকবে লার্জ, মানে অনেক আইপি ইউজ করবে। হ্যাঁ, এখানে তো হচ্ছে 8টা। ও, আট, হ্যাঁ ওই যে মানে 8 হইলে তো হচ্ছে মানে মানে জাস্ট আপনি 8 বিট আপনার ইয়ে থাকতেছে, 8 বিট। হ্যাঁ, আর সেম বাকি থাকতেছে, বাকি 3টা আপনি ভেরিয়েবল হিসেবে 24টা ইউজ বিট, করতেছেন। 24টা বিট আপনি নেটওয়ার্কে পাইতেছেন না শাহরিয়ার ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ। অনেক। সেটাই। হ্যাঁ, সেটাই সেটাই বলতে যাচ্ছি। 24টা হলে হলে আপনার কত, 200, অনেক এখন মনে মাত্র। করেন যে এই যে 1 থেকে 126, মনে করেন যে ফার্স্ট অক্টেট 10 দিয়ে শুরু হয়েছে না, এটাও তো মনে করেন যে পাবলিক হতে পারে প্রাইভেট হবে, তো সো ওই কোম্পানিগুলো তখন অ্যাসাইন করে দেয় হয়তো বা যে এইগুলো হচ্ছে গিয়ে প্রাইভেট, এইগুলো হচ্ছে গিয়ে পাবলিক। এটাই আর কি এখন বোঝার জন্য। মানে আপনি বলতেছেন এটা কোম্পানি ডিসাইড করতে পারে, বাট ওরকম না যে রুলস ফলো করতে হবে কোম্পানির। হুম, আমার ওই জিনিসটা এখনো মানে ক্লিয়ার না। হয়তো এটা তো তানভীর ভাই একটু সিকিউরিটি ক্লিয়ার করতে পারে। সিকিউরিটি মনে হয় ডিসাইড করবো কি হুম, রকম। হ্যাঁ। কারণ হচ্ছে গিয়ে তারা তো আইপির মধ্যে কোনটা কোনটা হচ্ছে গিয়ে তারা ইন্টারনেটের জন্য, কোনটা কোনটা হচ্ছে কি ইন্ট্রানেটের জন্য, এরকম হয়তো একটা ইয়ে থাকে, অ্যাসাইনমেন্ট করা থাকে, তাই না? যে কোন কোন সার্টেন আইপি। কিছু তো হ্যাঁ, অবশ্যই রুলস থাকার কথা যে ওকে, হ্যাঁ রুলস থাকবে, হ্যাঁ সেটাই। আদারওয়াইজ ওই আউটসাইড ওয়ার্ল্ডের সাথে কমিউনিকেশন তো একটু কনফ্লিক্ট হয়ে যাবে যে ওকে, আমি যেটারে পাবলিক বলতেছি আউটসাইড ওয়ার্ল্ড তো এটারে প্রাইভেট বলতেছে, কনফ্লিক্ট। রাইট। তাহলে কি আনসার হয়ে গেছে? Summarize the finding determine to solve the hackers boxes. বোনাস যেটা, সেটা তো মনে হয় ম্যাক অ্যাড্রেস, রাইট? হ্যাঁ এটা বলছে ম্যাকেটটা কি জানি বললো 8 times 8 times 8। হ্যাঁ, মানে প্রথম 3টা অক্টেট। হ্যাঁ, প্রথম 3টা অক্টেট, এটা হচ্ছে গিয়ে এই প্রথম তিনটা বলতে এই কোম্পানি, কোন তিনটা কোম্পানি সেটা রিপ্রেজেন্ট করে। এই তিনটা হ্যাঁ, প্রথম 3টা অক্টেট। আমাদের এখানে এ বি সি ই একমির সাথে ম্যাচ করছে, শুধু সিটা একমির সাথে নাই। ওইটা কোনো ইন্টারনাল আইপি না এটা। তার মানে ডি এবং ই ইজ নট উইদিন দ্য একমে, রাইট? ডি এবং ই না, অনলি অনলি সি। অনলি, সরি অনলি সি। সি। হয়েছে? ওকে। কি ভাইয়া? ভাই একটা কোয়েশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে যে মনে করেন যে আম, বিভিন্ন
আইপি ক্লাসের মধ্যে বা আইপি রেঞ্জের মধ্যে আপনার কিছু কিছু থাকবে হচ্ছে কি পাবলিক, কিছু কিছু থাকবে হচ্ছে কি প্রাইভেট। এখন এটা কি কোম্পানি ডিসাইড করে দেয় যে ওই আইপি রেঞ্জের মধ্যে কোনগুলো থাকবে প্রাইভেট, কোনগুলো থাকবে পাবলিক? মানে এটা আমরা মানে বুঝতে পারবো কিভাবে কোনো ধরনের ইয়ে আছে কিনা আমরা? হ্যাঁ, এটা যারা নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার, নেটওয়ার্ক আর্কিটেক্ট, তারা এটা ডিসাইড করে। আচ্ছা, সো বাইরে থেকে এটা মানে বোঝার মানে উপায়টা কি, যে কোনটা হবে পাবলিক কোনটা হবে প্রাইভেট, এটা আর কি জাস্ট জানার জন্য। 192.168 প্রাইভেট রেঞ্জ, কালকে একটা রেঞ্জ বলে দিলাম না প্রাইভেটের। এন্ড হ্যাঁ, এখন এই যে আমরা যে ইয়েটা দেখলাম, ওইটার মধ্যে তো আপনার যে 10 রেঞ্জেরও তো আপনার প্রাইভেট পাবলিক আছে। আছে। হুম। জি। এই যে এটা দেখাছিলাম, এটার কথা বলতেছি। এই যে এখন 10 রেঞ্জের মধ্যে পাবলিক আছে, কিন্তু 10 রেঞ্জের যেটা আমি বলছি সেটার মধ্যে নাই। 10 এর পরে যেমন আমি যেটা বলছিলাম, হ্যাঁ জিজ্ঞাসা 10, করছিলাম। হ্যাঁ প্রাইভেট। আমি বলছি 10 থেকে 10 2225, এটা হচ্ছে প্রাইভেট। 10 রেঞ্জের মধ্যে আসলে পাবলিক নাই। হ্যাঁ, ওইটাই বলতেছিল কি। 10 রেঞ্জ হচ্ছে যে আপনার প্রাইভেট সব। 190 এর ভিতরে আমি ইয়ে স্টিল আছে, একটু কনফিউজ ভাই, কেন মানে ওই যে 192 168 এই রেঞ্জের মধ্যে যে এটা এটা ডিফাইন করে দেওয়া হয়েছে, এটা ডিফাইন করে দেওয়া হয়েছে আইপির আচ্ছা। ভিতরে এগুলো। এই রেঞ্জটা আপনার মানে যেমন এই যে প্রাইভেট আইপি রেঞ্জ ওখানে লেখা আছে দেখেন, 10.0.0.0 থেকে 10.255.255, এটা হচ্ছে প্রাইভেট। হুম তারপর হুম 172.116 থেকে 172.31, এটা হচ্ছে যে প্রাইভেট। 192.168 থেকে 0.019.168 এর 0.025.25 হচ্ছে প্রাইভেট। এর বাইরে সবগুলো পাবলিক। ওকে। ওকে, যে এখানে ওকে নাম্বারটা এগুলো ডিফাইন করা আছে আর কি। এই যে হাবিব একটু উপরে যান, একটু স্ক্রোল করে আপ করেন। হ্যাঁ, এই যে কুইক মেথড টু চেক, look at the first octet. If it is 10 it is private, if it is 192.168 it is private, if it is 172 and the second octet is between 16 to 31 it is private। মানে ওকে। 172 এইটা কপি করে ডট, ইয়েতে দিয়ে দেন, হ্যাঁ স্লাইডে। ডট 16 to 31 my এগুলো second এটা ডিফাইন করে, এটা ফিক্সড, এটা এটার বাইরে আর কিছু নাই, ফিক্সড। এটা লাইক বুঝার এই যে কিছু নাই, এটা একটা আপনার প্ল্যান, মানে এটাই ফিক্সড, এর বাইরে আর কিছু ও হবে না। প্রি ডিফাইন্ড আর কি, ওটা প্রি জাস্ট। ডিফাইন্ড, হ্যাঁ ফিক্সড। ওকে। প্রাইভেটটা জানলে সব পাবলিক, দ্যাটস ইট। হ্যাঁ, ওকে। এখন হচ্ছে কি এই রেঞ্জটাও তো অনেক, বাট তারপর আরো যদি লাগে সেক্ষেত্রে ও না না, এই রেঞ্জ অনেক, হাজার লক্ষ লক্ষ। তাহলে আমরা আইপি সিক্স এর অপশনে যখন যাব তখন কি এরকম করে ডিফাইন করা থাকবে যে হ্যাঁ কোন হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, কোন ডিফাইন করা থাকবে, হ্যাঁ ওখানে ডিফাইন করা আছে। আচ্ছা আচ্ছা। So now chapter is addresses and internet. We just cover how network addresses access to the direct network traffic to its final destination. So when you visit a website or browser, a similar process takes place. Just for example, if you need an image from Facebook, your computer browser need to get image from Facebook server. So Facebook শুনতেছেন? জি। So Facebook have physical IP. Their IP is 31, 13, 65, 36. So this is the DNS, and this is the called a DNS lookup. DNS is basically IP, name to IP. So domain name system. So name to IP. So it would be challenging to remember the IP address if they have no DNS. So this is the very difficult is how to you remember this Facebook.
So for this reason, we make a DNS for easily you understanding. This is how we make a write down in Facebook. So Facebook basically in our network, they don't know what is the Facebook. They know this is the IP. So who changed this IP? This is the DNS change IP to name Facebook. This is the called a domain name system. So thankful we just have to remember facebook.com because DNS translate the domain of the website into the IP address 31, 13, 65, and 36. So DNS is like the phone book of the internet. When you visit a web page on your browser is the looking up the associate IP address of the domain behind the scene. This automated process is called a DNS lookup, and the DNS lookup process is the behind the scene and make up the several different process. So when a website in the enter in this browser check DNS cache to see if it already has the DNS translation of the domain IP address store. The cache are search. Why are you doing this? So the cache are search in ascending order of scope starting at your browser DNS cache and ending if necessary at the top level domain DNS cache. They check this. So note the sequence of DNS lookup process, how to DNS looking up this total processing, how to they know this is the DNS to Facebook to IP. When a website is entered into the browser first check its own DNS cache to see if the translation already exists the particular website. So each browser on device, for example, Google Chrome or Firefox, may have its own independent DNS cache. The cache in our browser can have different entries from another browser on the same system. So if there is no record of the domain in the browser DNS cache, so it move through the following steps until it finding the translation. So when they write down in Facebook anything, so if they don't have this any DNS record, so they need to searching whole network. So what is this record? So this is the first thinking, first they working in this DNS record looking. And second, next it look into the operating system DNS. So and next it look into the operating system DNS cache. The operating system DNS cache is locally on the system. So they just check enter get located by the resolve site and get loaded from a stored file called a host HOSTS host file. This host file have all DNS record they have. Entries in the host file in local can overwrite over resource. So in Windows, host file have basically Windows System 32 driver etc host. So if we check this Windows DNS, where this is a find DNS PC Windows uh, System 32. Oh, why we check this? We can check. This is the easy way, huh? We can check how to see DNS file. Type C
30, we now in 32. So we now drive. DRI driver. DRI V CD drivers. So drivers, and now we look up this CD etc. etc. We can with this is the host file. You see, this is the host and host file. So we can check this is the type hosts. This is the enter. This is the DNS file. You see, this is the DNS all DNS lookup in here. DNS recorded in here. This is the acme.com. This is the one DNS recorded already. Acme DNS recorded already in here. So this is the local DNS configuration. So if you're trying to Linux system, go up, go up. So if you're trying, this is the Windows system. If you're trying to our Linux, so this is the Linux system. So you DNS, so you nano, etc, hosts as host. So this is the DNS lookup in here. All DNS system in lookup in here. Okay. So then Linux system, we see this is the Linux system and we see this is the Windows system. If the domain is not in the host file on the operating system, the next place check in the DNS cache of the ISP because our system have no DNS save in there. So you can go to the ISP cache. ISP means you have Verizon, you have Spectrum, you have lots of ISP. They have a DNS server. So then they go into the DNS lookup. If the domain is not resolved, ISP have no domain there. They have no domain server, so a request is sent the DNS hierarchy until it able to resolve or timeout. So possibly reaching TTL top level domain. This is the cache to determine the authoritative server for the request domain name. So the TLD is the highest point of this internet DNS hierarchy. So TLD is built into the name of the website. So they are basically word following the dot. Example TLD is .com, .net, .org, .beach. So this is the called a DNS hierarchy. So they have this one machine, they have the one server. So the totally all DNS server, they have cache in there. So the TLD Facebook is .com, facebook.com. So they have DNS IP2 name converted in there. So TLD are responsible for holding all the DNS translation for all domain within their TLD. So finally, the TLD passes the DNS translation back to the ISP, then the operating system host file, then to the browser, it will be opened. All this system will now store the DNS translation in their own DNS cache, meaning the next time this domain is lookup, this lookup process will not be necessary. So it will be automatically in your system will be cached. You understand how to website working, DNS working? তার মানে ওই ভেরি ফার্স্ট টাইমে আমরা কিন্তু ওই যে ফোর্থ লেভেলে গিয়ে এটা পাবো, রাইট? হ্যাঁ, যেটা ভেরি আমার ফার্স্ট ব্রাউজারে ফার্স্ট থাকবে না, না ওদের না অপারেটিং সিস্টেমে আমার থাকার কথা না, ইন্টারনেট সিস্টেমে থাকার কথা না। হুম হুম দেন নেক্সট টাইমে যখন এটা পেয়ে যাবো, ওই
লেভেল 4 থেকে এই যে থার্ড, সেকেন্ড এন্ড ফার্স্ট, ওরা তখন আপনি যে অটোমেটিকলি ক্যাশ করে আইএসপিতে রাখবে, ক্যাশ আইএসপিতে করে একবার রাখবে। ক্যাশ হবে, আপনার হ্যাঁ। সিস্টেমে একবার ক্যাশ হবে। আর কোনো কারণে যদি আমি একটা ডোমেন সার্চ দিই, ওরা ওই যদি এটাতে না পায়, ধরেন ফার্স্ট ক্যাশে যদি না পায়, তাহলে ওরা সেকেন্ড ওইটাতে যাবে, ওটাতে যাবে। অপারেটিং সিস্টেমে। তারপরে ওখানে যদি লোক আপ করে পায় না, তারপরে যাবে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে, যে "Okay, তোমার কাছে আছে কিনা", রাইট? হুম দেন ও দেখবে ফোর্থ লেভেল। আর যদি ওইটাও না পায়, তার মানে এই ডোমেন এক্সিস্ট করে না। ডোমেন এক্সিস্ট করে না। এই যে কিছুদিন আগে মনে আছে facebook.com কাজ করতেছে না, তাদের এটা মুছে ফেলছে, হ্যাকাররা এটা মুছে ফেলছে, দেখছেন? ওই ওই টিএলডি ক্যাশ থেকে হ্যাঁ। এটা মুছে ফেলছে। ও মাই গড, চিন্তা করেন। এবং 12 ঘন্টা যে প্রায় 20 ঘন্টা ইয়ে ছিল না, এটা ডাউন। খেয়াল করি নাই তো। ওমা, ফেসবুক তো গত বছর, এটা মনে হয় গত বছর 12 হ্যাঁ, ঘন্টা বা না না, একদিন হ্যাঁ, শুধু এরকম ডাউন একটা ছিল। ইয়ে হয়েছিল, হ্যাঁ, যে হঠাৎ করে লগ ইন মানে হইতেছিল না। হ্যাঁ, আমি ওদের ভাবছিলাম প্রায় কি জানেন, আমরা 20, হ্যাক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, $23 বিলিয়ন ওদের লস লস গেছে ওই 12 ঘন্টায়। হ্যাঁ, এটা 23 বিলিয়ন ডলার। 2024-এ। হ্যাঁ। সো এই হ্যাকাররা এই কাজটা করছে, পরে 12 ঘন্টার ওরা ওরা চাইছে মনে হয় কত $1 বিলিয়ন হ্যাকাররা। এটা দিছে কি দেয় নাই আল্লাহ জানে, কিন্তু লস গেছে মানে অনেক $1 বিলিয়ন ফেসবুকের। তো হ্যাকাররা এটিএলডি ক্যাশ থেকে ওইটা মুছে ফেলছে। হুম। হুম। সো নাও ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ টু ওয়ার্ক দিস NEDNS. So now URL. So a domain is the website we access of the resource. The resource we are requesting are typically at the specific location within the domain. For example, if we are viewing a picture from Facebook, the picture likely is not located in the URL Facebook. So this is the not a located URL Facebook. So it is likely a specific location such as the Facebook uh, photo. So cat picture. Suppose we open this one Facebook, my Facebook. Okay, we'll open. So if we check, this is the any picture in here. Uh, suppose this picture. Okay, we uh, how to one picture open. So this picture open. You see, this is the is a different location totally. www Facebook photo and F bid. These are totally different location in this photo. So this resource is located in URL. This called a URL, Uniform Resource Locator. This is the called a URL. Okay, Uniform Resource Locator, where this file is location. So this is, we write down this is the URL. A specific file will be found. So the URL is the full address of the resource on the internet. Likely a file structure URL have a specific syntax indicate where to find the resource request. So for syntax, suppose we schema means always we write down the www http. This is the schema called a schema, and subdomain and dot domain and dot tld. So you now understand what is the tld. So this is first this is a schema. The http this called name is schema, and then subdomain, and then domain, and then tld, and then file path, and then file name. So you see in here, this is the photo. So we check, this is the schema, this is the subdomain, this is the domain, and this is the TLD, and this is the photo, and this is the place. So this is the file name. So HTTP, the hyper. So this is the example, the HTTP www Facebook photo capture.jpg. So we can HTTP is a means is hyper text protocol. HTTP is a schema indicate a file on the internet. So means this file, a whole file have internet. So this is the indicate the HTTP. And www is the subdomain of the Facebook. This is the subdomain of the Facebook is a subdomain of the Facebook. So, and then the Facebook is the primary domain in here. And then .com is the TLD because this that cache server is already in there. And this is the photo is the path where the resource is located, and
capture cat picture is the file. So a web server use the URL to determine the exact location of the resource being request, then return this resource of the client, the browser. আপনারা বুঝতে পারতেছেন আমার কথাগুলো? This is the very very important আপনাদের সাইবার সিকিউরিটি লাইফে। এগুলাই আপনাকে সারা জীবন করতে হবে। এগুলাই না বুঝলে আপনি সাইবার সিকিউরিটি কিছুই করতে পারবেন না। You not speaking English, that's why. আমি বাংলায় বলবো? হ্যাঁ, বাংলা বললেও হবে না মনে হয়। We need কি বলবো? time. মানে আপনি কি বুঝছেন কি বুঝেন না? আপনার কথা আমি ইংলিশটা বুঝি নাই। না না, কারণ আপনি is আপনি ইংলিশ বলেন, স্পেনিশও না, বাংলাও না, আমেরিকান ইংলিশও না, আমরা বুঝি নাই আপনার ইংলিশ। আপনি কি বলছেন? মানে আপনি কি বুঝছেন কি বুঝেন নাই কোনটা? বাংলিশ বুঝেন। মানে উনার ইংলিশটা আমি বুঝি না, আপনারা বুঝেন কিনা আমি জানি না, আমি একদম বুঝতে পারি না, এটা আমার ফল্ট। they'll আপনি say that হ্যাঁ, this is call is going over our head. English বলে না, please speak English. That means we হ্যাঁ, not understand what you're saying. সো আপনি কি এটা বুঝছেন? We need time, but this is আপনি প্রশ্ন করেন, না 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 বুঝলে প্রশ্ন করেন, সো উই ক্যান ট্রাই টু অ্যাগেন আন্ডারস্ট্যান্ডিং। কি বুঝেন নাই, কোনটা বুঝেন নাই বলেন, কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা বুঝতে হবে। ও না, ওই যে ইউআরএল এ যেটা বলছে নাকি যে হ্যাঁ, প্রতিটা সেক্টর একটা নাম আছে, লাইক হ্যাঁ, www.facebook.com প্লাস হুম হুম স্ল্যাশ হুম এভরিথিং হ্যাজ এ নেম। হুম হুম এটা কখনো জানতাম না কি যে how it ওকে। works. সো এখানে কারণ হচ্ছে এগুলো জানতে হবে, না হলে ওই যে আমরা যখন অ্যানালাইসিস করব অ্যাজ এ সাইবার সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার, ইউ অলওয়েজ অ্যানালাইজ দিস ডাটা। সো সো দ্যাট টাইম দিস ওয়ার্ড অলওয়েজ কামিং। Yeah. So otherwise you can't understand. So after when you work this data analysis, or you work this finding this any vulnerability, so when you talk with other person, so they are always trying to this language. So check the schema, check the subdomain, check the domain, check this TLD. Okay. Eh, check- so then you can understand. mm, তো তানভীর ভাই আরেকটা যে Yeah. জিনিস, এই যে টপ লেভেল ডোমেনের পরে যে প্যাথ, হুম 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 তো রিসোর্স facebook.com এর সার্ভারেই থাকতে হবে, ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট যে এখানে আমরা facebook.com দিলাম, ওই প্যাথ ডিফাইন করবে কোথায় আছে ওইটা। হ্যাঁ, এটা যেখানে থাকুক, এটা পাতটা, রাইট, এই যে পাত, এটা দেখা দিবে সে, পাত যেখানে দিবে সেখানে চলে যাবে। ইয়েস। তো ওকে, yeah. এনি কোশ্চেন? যে যারা কোশ্চেন করতেছে না, কথা বলতেছে না, তারা কি বুঝতে পারছে? কয়জন Now, it is আসতেছে? for sure that the scheme and the subdomains is constant. There is no change. It may be HTTP, it may be HTTPS, but the subdomain it is for fixed for sure. But other like primary domain or the TLD, that will determine that where it is, right? তো বিশ্বজিৎ, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সো হোয়াট, বিশ্বজিৎ, না বিশ্বজিৎ না, ইয়ে সরি, অনুজ, 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 ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ঘুমাইছে কিনা অনুজ? না, ঘুমাইলে হবে না ভাই, আমি এত কষ্ট করে পড়াচ্ছি, এগুলো ঘুমানোর জন্য পড়াচ্ছি না। হ্যাঁ, যদি ঘুমায় থাকে তাহলে অন্য ক্লাসে চলে যেতে হবে, যেখানে ঘুমায় ঘুমায় মানুষ না, না পড়লেও কিছু নাই। হ্যাঁ, আমি এগুলা পড়াচ্ছি আমার ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করার জন্য, আমি ওই টিউশনি করার জন্য পড়াচ্ছি না। যে 400 টাকা দিবেন এটার জন্য পড়াচ্ছি না আমি, আমি ইঞ্জিনিয়ার বিল্ড করার জন্য পড়াচ্ছি, অনেক কষ্ট কষ্ট হয় আমার পড়াইতে। আপনারা বুঝছেন? আমার পড়াইতে অনেক কষ্ট হয়, এগুলা তো Yeah. গবেষণা করতে হয়, পড়াইতে হয়। মানে আপনারা যদি না পড়েন, আমি মানে ওই যে মাস শেষে 400 টাকা দিবেন এটার জন্য আমি আসলে পড়াচ্ছি না। আমি কিন্তু বারবার আপনাদেরকে বলছি, আগে ব্যাচে বলছি, পরে ব্যাচে বলছি। হ্যাঁ, আমি অন্যদের মতো না, আমার প্ল্যান হচ্ছে আমি আপনাদের থেকে ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করে আমি কাজ করাবো। কারণ আপনারা যদি না বুঝেন,
আপনারা কাজ করতে পারবেন না। ক্লিয়ার আমার কথা? এখন জি তো এখন তো কোনো বকাই না, কাজের সময় যখন পারবেন না তখন তো মেজাজ মজ্জি অনেক খারাপ হয়ে যাবে। তখন তো রিয়েল লাইফ, রিয়েল ফিল্ড। হ্যাঁ, কে একজন হাত তুলি আছে? That was me, Bhai. হ্যাঁ, First of all, Anuj bhai's mic is not working. And second thing that কার মাইক ওয়ার্কিং, নট no, ওয়ার্কিং? Anuj bhai's. আনুজ ভাই কি বলছে আচ্ছা ওই যে ইয়ে দিতে, ওই ফোনে কল দিতে, তাইলে আপনার ওইটা ফোনে কানেক্ট হলে উনি শুনতে পারবেন। আচ্ছা। আর আমার কোয়েশ্চেন ছিল যে এইগুলা সম্পর্কে কোন ধরনের বেসিক কোয়েশ্চেন নর্মালি আমরা ফেস করব বা কিভাবে আমরা মানে স্পেশালি আমি মানে এটা মানে কিভাবে আর একটু ডিফারেন্ট ভাবে এক্সপ্লেন করলে মানে বোঝাটা ইজি হবে, এটা যদি একটু আপনি হচ্ছে যে জাস্ট ইউআরএল লিখে চ্যাট জিপিটি কে বলবেন প্লিজ এক্সপ্লেন দিস ইউআরএল। হ্যাঁ, জি তো দেন চ্যাট জিপিটি আপনাকে এক্সপ্লেন করে দিবে যে কি 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 ইউআরএল কি কি থাকে, আরো বেশি এক্সপ্লেন করে দিবে। তখন কি করবেন? ধরেন যে আমি আপনাকে উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি। না বুঝলে আমাকে 1000 বার জিজ্ঞেস করবেন, কারণ এগুলো বুঝতে হবে, এবং জিজ্ঞেস করবেন যে কিভাবে বুঝতে পারি, আমি সেভাবে বুঝাই দিব, বুঝেন নাই? এটা না বুঝাটাই স্বাভাবিক। আপনারা মনে করেন না যে যে আপনারা বুঝতে পারেন না বলে এটা অস্বাভাবিক। নো, না বুঝাটা কিন্তু স্বাভাবিক, কিন্তু না বুঝে বুঝার ভান করার হচ্ছে অস্বাভাবিক। বুঝে যাচ্ছে আমি? জি ভাই। Shahir bhai, by this time check your phone. দেখেন, why এক্সপ্লেন ওকে, ইউআরএল ডিটেলস। হ্যাঁ, ধরেন যে এক্সপ্লেন অ্যানাটমি অফ ইউআরএল। ইউআরএল কে অ্যানাটমি করে ফেলছে সে একেবারে। এসটিটিপি কি? স্কিমা। ঠিক আছে, ওকে, এটার নাম স্কিমা। স্কিমা কি জিনিস? টেলস দ্য ব্রাউজার হাউ টু কমিউনিকেট উইথ দ্য সার্ভার। সো কমন প্রোটোকল এসটিটিপি, এসটিটিপিএস, এফটিপি, মেইল টু, এই প্রোটোকল গুলো দিয়ে এই এসটিটিপিটা কাজ করে। আপনি এই কথাটা বুঝতেছেন না, ঠিক আছে, এটা কপি করি আমি আবার। ইংলিশ টু বাংলা come on man এখানে নিয়ে আপনি Those are পেস্ট for me, করবেন। Habib bhai. Don't get offended, man. Come on. এখানে এটা এখানে তো চ্যাট পেস্ট জিপিটি দিলে বাংলা করে দিবে, ওইখানে দিয়ে পেস্ট দিলেই করবেন। বাংলা করে দিবে। হ্যাঁ, এখানে পেস্ট করবেন যে উদাহরণ ইউআরএল প্রোটোকল স্কিম ব্রাউজারকে সার্ভারের সাথে কিভাবে যোগ করতে হয় তা বলে, সাধারণ প্রোটোকল, মৌলিক ওয়েব যোগাযোগ, এগুলো পড়বেন। ঠিক, ওকে। জি ভাই। এগুলা হাসির কথা না, এটাই কিন্তু না না ঠিক বাস্তব। আছে, হ্যাঁ এটা এটাই ঠিক কিন্তু আছে। বাস্তব। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার এখানে হাসির কিছু না। দিস ইজ দা মানে হ্যাঁ বিগ ইম্পর্টেন্ট। আপনি হুম বুঝতে হবে এভাবে করতে 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 যখন আপনি 6 মাস বুঝে যাবেন, তখন আর ওইটা আপনার প্রয়োজন হবে না বাংলাটা। ঠিক আছে, তখন আপনি হ্যাঁ দেখলে বুঝতে পারবেন। আমার কথা বুঝছেন? জি ভাই। হুম, আপনি এটা কিন্তু হাসির ব্যাপার না, আপনারা মনে করেন যে যে এটা আমি দেখাইছি এটা হাসির। নো, No, I'm serious. To be honest, I'm serious because আমি main thing is আমার how I'm gonna understand that thing. That's the main হ্যাঁ, আমি important thing. নিজেই আমি এভাবে শিখছি। অনেক কিছু ইংলিশে বোঝা যায় না, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তখন আপনি এটাকে কপি করে বাংলায় নিয়ে আসবেন, ওখানে একটু ওখানে বুঝতে পারবেন না, কেন এই জিনিসটা বাংলাতে বোঝা যায় না আসলে। না হ্যাঁ, তখন আপনি যদি বাংলা একটু পড়লেও তো মাথায় ঢুকবে, এরপর আবার ইংলিশে চলে আসবেন। হ্যাঁ, এসে আবার পড়বেন, দেখবেন বুঝতে পারবেন। তারপর এটা হচ্ছে দেখেন ডোমেন নেম। ডোমেন নেম কি জিনিস? এই ডোমেন নেম এখানে আছে। আইডেন্টিফাই হুইচ সার্ভার ইউ ওয়ান্ট টু কানেক্ট হচ্ছে, এইটা একটু আপনি বলবেন যে এটা প্লিজ। তো সে ইউআরএল কি বাংলায় লিখে দিচ্ছে। ইউআরএল হলো ইন্টারনেটে কোনো নির্দিষ্ট ওয়েব পেজ, ফাইল, ছবি বা রিসোর্সের প্রবেশ করার ঠিকানা। যেমন আপনি ব্রাউজারের কোনো ঠিকানায় লিখে একটি সাইটে যান, সেই সাইট হচ্ছে ইউআরএল। এবং সে এটা ব্রাউজার এবং সার্ভার কিভাবে যোগাযোগ করবে সেটি নির্দেশ করে, সাধারণত এইচটিটিপি, এইচটিটিপিএস, এফটিপি, মেইল টু। এর থেকে সোজা আর কি হইতে পারে বলেন লাইফটা এখন? কি ঠিক আছে? জি ভাই। বুঝছেন এবার কিভাবে শিখবেন? জি ইজি, কিন্তু আপনাকে সময় দিতে হবে। আপনি যদি মনে করেন ফেসবুকের লোগো গায়ে দিয়ে মসজিদে যাবেন, দিস ইজ নট এ ক্লাস। সবাই এই ধারণা নিয়ে আগাচ্ছে যে আইটিতে 6 মাস আমি ক্লাস করব, 8 মাস আমি সাইবার সিকিউরিটি ক্লাস করব, আমি সাইবার বীর গেঞ্জি পরে মসজিদে যাব, সাইবার বীর গেঞ্জি পরে আমি পার্টিতে যাব। ভাই আপনি কোথায় কাজ করেন? আমি সাইবার সিকিউরিটিতে কাজ করি। দিস ইজ নট প্লেস। সবাইকে এটা আমি ধারণা দিচ্ছি, যেটা আমাদের এই লাইফে সমাজে সবচেয়ে বেশি ঘটতেছে।
মানে আমরা ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ে গেঞ্জিটাকে বেশি পছন্দ করি। আমার 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 কথা বুঝছেন? আমার কথা হচ্ছে আপনার শিখতে হবে, রিয়েল ইঞ্জিনিয়ার হইতে হবে, একেবারে সলিউশন দিতে হবে। এখন সলিউশন দেওয়ার জন্য এগুলো শিখতে হবে, টাইম দিতে হবে, সময় দিতে হবে। এখানে অ্যাটলিস্ট এভরিডে 2 আওয়ার্স এভরিডে। কিভাবে টাইম টাইম দিবেন? আপনি এটা খুলবেন, যেমন এটা আপনি খুলছেন, মনে করেন খুলে সবার 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 কাছে এই ফাইলটা আছে, হ্যাঁ এই ফাইলটা আছে। খুলে আপনি ইউআরএল সিনট্যাক্স এটা এটা দেখবেন, ইউআরএল সিনট্যাক্স, হ্যাঁ এটা কি বলছে হাইপারটেক্সট, তখন আপনি আমার ভিডিও খুলবেন, হ্যাঁ আমার ইউটিউব ভিডিও খুলবেন। ইউটিউব ভিডিও এখান থেকে খুলে আমরা কি আলোচনা করতেছি, ধরেন যে আম, কোথায় ইন্ট্রোডাকশন টু নেটওয়ার্কটা খুলবেন। হুম, খুলে এটা দেখবেন যে এখানে কি কি কি, হ্যাঁ ধ- আমি তো ইংলিশে বলে যাচ্ছি, হ্যাঁ আমি এগুলো ইংলিশে বলে যাচ্ছি, তখন আপনি এখানে পজ করবেন। পজ করে এই নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক স্পিড অ্যান্ড পারফরমেন্স এটাকে আপনি কপি করবেন, কপি করে চ্যাট চ্যাট জিবিতে পেস্ট করে দিবেন, দেখবেন। এভাবে করে করে আবার বুঝতে হবে জিনিসটা। ক্লিয়ার? না হলে কিন্তু পারবেন না। এইভাবে করে 6 মাস 1 বছর যখন কষ্ট করবেন, কেন আমি আমি কিন্তু আপনাদেরকে বারবার আমার কাহিনীটা বলতে চাচ্ছি। এটা আমার পার্সোনাল লাইফের সত্যিকারের কাহিনী, যে আমি কিন্তু ভালো একজন মানে যে কোনো সলভ করতে পারতাম আগে, হ্যাঁ এনি কাইন্ড অফ প্রবলেম, নেটওয়ার্কিং সলিউশন, টেলিকম, এনি কাইন্ড অফ পারতাম। যখন আমি আমেরিকা আসছি, আমি আমার ফ্যামিলি নিয়ে আমার এগুলো নিয়ে বিজি 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 বিজি, আমি 2020 পর্যন্ত বেসিক্যালি অনেক কিছু আমি কাজ করতে পারিনি। দেন আমি যখন দেখলাম যে না এগুলা তো আসলে আবার পড়তে হবে, আমি ইউনিভার্সিটিতে আবার ভর্তি হইলাম। ভর্তি হয়ে আমি রাতে দিনে পড়ছি, 18 ঘন্টা এমন টাইম আছে আমি পড়ছি। পরে আমার যে অতীতটাকে আমি আবার নক করছি, নক করে আমি 18 ঘন্টা ডেইলি পড়ছি। পড়ে 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 এই যে যা আপনি আমি পড়াচ্ছি সাইবার সিকিউরিটি যা সব আমি আগে করছি, এগুলো কিন্তু নতুন কিছু না আমার জন্য। কিন্তু উইদাউট প্র্যাকটিস এগুলা সাইবার সিকিউরিটি হচ্ছে টোটালি যত আগের কিছু, যত নেটওয়ার্কিং সব এক করে হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি তৈরি করা হয়েছে। মানে এটা কোনো প্রোগ্রামিং না যে আমি নির্দিষ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ জানি আমি ওইটা কাজ করবো, নো আমি এটা জানি আমি ওইটা কাজ করবো, নো। সাইবার সিকিউরিটি টোটালি ডিফারেন্ট। তো সেখানে প্রায় আমি 2 বছর কষ্ট করছি, পড়ে 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 মানে ঘাটি ঘেটে 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 তারপরে আমি একটা পজিশনে আমি আসছি এখন। এখনো আমি বলবো আমি সাইবার সিকিউরিটিকে যদি আপনি 1 লক্ষ নাম্বার দেন, আমি 0.01% আমার জ্ঞান নেই এখনো। এই জ্ঞানটাকে আমি ওয়ানে করার জন্য আমি একটা গ্রুপ তৈরি করতে চাচ্ছি, যেন জ্ঞানটা সব জায়গায় ভাগ হয়ে যায়। ধরেন যে আমার কাছে 0.1, শারিয়ার সোবান ভাইয়ের কাছে 0.1, বিশ্বজিতের কাছে 0.1, হাবিব ভাইয়ের কাছে 0.1। এভাবে করে দেখেন 0.1 0.1 0.1 করলে কিন্তু 100 জন হলে এক হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? এই এক হইলে আমাদের বুমিং হবে। আমরা 1 লক্ষের ভিতরে আমরা এক এক অন্তপক্ষে আমরা জানছি এখন। দেন আমরা এই ফিল্ডে বিশাল একটা অংশ। বুঝতে পারছেন আমার কথা? তো আমি রিকোয়েস্ট করবো সবাইকে একটু পড়ার জন্য। So remember, DNS cache indicate where to request to resource from based on the domain being accessed. If a hacker is able to manipulate the DNS cache, they can trick and exploit a user request by returning a domain or resource that was not original request. So DNS today we just check how to DNS hijacking. So while DNS and URL provide many benefit for accessing a resource from the internet, these technologies also including the security risks. DNS cache indicate where to request the resource from based on the domain being accessed. Therefore, if the hacker can manipulate DNS cache, they can trick and exploit a user request by returning a domain or resource that was not originally requested. For example, hacker own malicious site located IP is 137.74.187.1.0.102. This is the hacker DNS.
but the hacker access your host file DNS cache and update a record that makes browser request for facebook.com go instead to 137.74.187.102. Now every time you go to the facebook.com you are redirect to hacker malicious website. You don't go to the basically never ever you going to this Facebook. So now you understand every place is very, very serious. Every server, every DNS server, every DNS place. Suppose your machine DNS cache, your ISP DNS server, your TLD DNS server, every place is hacking. Hacker if change their DNS redirect. So totally Facebook not using the DNS. Nobody using the DNS. Suppose your cache change this DNS server, so your computer never ever using the Facebook. If your network, your office network DNS cache, they change this Facebook uh, DNS, so they never ever whole office not using the Facebook. If they change the ISP DNS, any hacker, so whole ISP user they don't using this Facebook. So this is the problem. So this area whole people trying to isp.com, so this go fake DNS. Suppose they are fake ISP, they are fake Facebook. If you now logging, you thinking, oh, this is the real Facebook. But if you now then trying to logging password and user and password enter, so the user password your user and password hacked. You understand? So they collect your user and password. So we basically we next couple of class we are understanding and we practically trying to understand how to this hack. And now we demonstration how to DNS hijacking. So this is our Linux server. So we go. This is CD host etc host etc. Basically, they have the host file and ls. This is the basically all DNS record in here. This file host. So we can go. This is the sudo nano hosts. So this is the host file. So they have this no DNS record cache in here. So we just adding one DNS. Suppose we adding in here one DNS 137.74.187.102. So this is the IP and this is the address K REB Refson security.com KREBSON Okay, so we add this one IP and we add this one basically domain, and then we can check, copy, save and paste. So what's happened? So all browser request to crepsonsecurity.com on your operating system will now be redirect to the IP. So just we show before we
basically this is the website. This is the one security website, Grepson Security. So now we change this DNS, and then what's happened, you see. And then we check again. So what's gonna happen? Web brands. So we write down this website. You see, this website is going to the different place. You see, this is the hack this site org. So when I'm trying to going to the kerupsonsecurity.com, so they change this. This is the website. So this is the called a DNS hijacking. So we can just this showing how to hijack this DNS. Okay, you understand? হারুন ভাই, একটা জি। জিনিস আমাদেরকে একটু ওই যে কোন কোন সাইট গুলো আমরা ওই মানে এই যে প্র্যাকটিসটা করতে পারি ওটা একটু দিয়ে দিই। কারণ হচ্ছে যে আম, যদি ভুল করে মানে ভুল করে হোক বা ইয়ে করে হোক, মানে আপনার লেজিমিটেড ওয়েবসাইট গুলোতে হ্যাঁ, ইয়ে করতে না গেলে একটা ওইটা ওই তো যেটা যেটা বিশাল আমরা সিকিউরিটি ক্লাসে, হ্যাজার্ড হবে। জি। হ্যাঁ যেটা যেটা ক্লাসে আমরা দেখাই সেটাই, এর বাইরে অন্য সাইটগুলো কাজ করবেন না। But হ্যাঁ, don't we need the IP address in order to do that? নো, না You এটা আর কি just সবার মানে ইটস ফর এভরিবডি, মানে ডোন্ট প্র্যাকটিস উইথ দ্য লেজিটিমেট ওয়েবসাইটস লাইক গুগল, ফেসবুক। হ্যাঁ ইফ ইউ হ্যাঁ ডু এগুলা দ্যাট, করলে পরের দিন আপনার বাসায় আইবিআই চলে আসবে। পিপল উইল নক এট দ্য ডোর। হুম। তো এটা এটা জাস্ট আমরা ডিএনএস হাইজ্যাক কিভাবে করে যে সার্ভার থেকে, সেটা আমরা দেখালাম। আপনারা প্র্যাকটিস করেন, তো প্র্যাকটিস করলে আপনারা পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। ওকে, এই যে ক্রিপশন সিকিউরিটি যে আইপিটা দিলেন এটা কোথা থেকে পাইছেন? ওই আইপিটা হচ্ছে এই হ্যাক দিস সাইটের আইপি। ও ওকে, বাট ওকে। আমরা আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে আম, একটা ওয়েবসাইটের, এটা হচ্ছে যে কেরাপশন সিকিউরিটির একটা ওয়েবসাইট। এই ওয়েবসাইটকে আমরা এই আইপি তে কনভার্ট করে ফেলছি। হ্যাঁ, মানে এনি এই ওয়েবসাইট আমরা করতে পারবো? এনি ওয়েবসাইট। আমি তো এটাই এটাই আপনাকে বললাম যে ওই যে ডিএনএস ক্যাশে বা ডিএনএস এর ওখানে হোস্টে, যদি আপনার আপনার অফিসের ডিএনএস ক্যাশে যদি আপনি যে কোনো অফিসে হ্যাকাররা ঢুকে যদি ওরা চেঞ্জ করে ফেলতে পারে, হ্যাঁ, এবং হোস্টের এটা ধরেন যে হোস্ট এই ফাইলটাকে যদি এনক্রিপ্ট করে দেয়, চেঞ্জ করে এই ফাইলটা চেঞ্জ করে তাদের তাদের নিজস্ব ধরেন যে সে এখানে facebook.com লিখলো, লিখে তাদের নিজস্ব একটা ওয়েবসাইটের আইপি দিয়ে দিল, তাহলে ফেসবুক.com খুললে অটোমেটিক তাদের এখানে ফেসবুক.com উঠবে ঠিকই, হ্যাঁ, কিন্তু তাদের আইপিটা উঠবে, তাদের ফেসবুক.com উঠবে, হ্যাঁ তাদেরটা। তখন আপনি ওখানে যদি ইউজার এবং পাসওয়ার্ড দেন, পুরো ইউজার এবং পাসওয়ার্ডটা হ্যাক হয়ে যাবে। মূলত এইভাবে ইউজার পাসওয়ার্ড হ্যাক হয়। বুঝতে পারছি। এখন আমরা যদি আমাদের ওই যে আইপি দিই ওখানে, তাহলে ওই ওই ওয়েবসাইট ভিজিট না করে আমাদের আইপি তে চলে যাবে রিকোয়েস্ট। চলে চলে যাবে তখন।
এগুলো অ্যাভেলেবেল হচ্ছে, কারণ হচ্ছে যে আপনার সিস্টেমে ধরেন যে আপনাদের ওয়াইফাইতে, হ্যাঁ, ওয়াইফাইতে ক্যাশ আছে, হ্যাঁ, ডিএনএস ক্যাশ আছে, তারপরে প্রতিটা জায়গায় এরকম আছে। জাস্ট ওখানে যদি আপনার হ্যাকাররা যদি চান্স পায়, হ্যাঁ, এই ফাইলটা যদি চেঞ্জ করে দিতে পারে, দ্যাটস ওকে, দ্যাটস ফিনিশ। তাহলে কি তানভীর ভাই অ্যাপস এর ক্ষেত্রেও কি সেম হবে? অ্যাপস যেগুলো আমরা এখন সেম ইউজ সেম, করি। হ্যাঁ, সেম 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 সেম। ও, এখন এই যে হ্যাক হয়, ইউজার নেম পাসওয়ার্ড, এই অনুজিরি। For this, we can do from our own server or we have to access their server also. I just showing this our one server, so you can. This is the basically how to DNS hijacking, hacker try hijack this. I just example showing. So this is the happens everywhere. Okay, Okay, everywhere same thing. so from our one server we can change anyone website Yes, and yes. redirect it Any to any another IP. any place, any place. But don't we have to be in their server in order to do that? No. Okay. Okay. ভাই Okay. আমাদের ওই যে কোনো একটা ক্যাশ আমাদের ইয়ে করতে হবে আর কি, হ্যাক করতে হবে, মানে যদি আমরা এরকম করতে চাই, ওভাররাইট করতে চাই আর কি, ওটা কোথায় So থেকে পাবো? activity দিচ্ছি ওখানে আছে, ফুল ওই যে অ্যাক্টিভিটিতে আছে। বললো না আপনার ধরেন ইয়ের ক্যাশ থাকতে পারে আপনার সিস্টেমের, যে আপনার যে কম্পিউটার অথবা রাউটার অথবা আইএসপি। মানে হ্যাকাররা কিভাবে এগুলো চেঞ্জ করে, এটা একটা উদাহরণ দিলাম আর কি। আপনাদের অ্যাক্টিভিটি দিলাম, ওখান থেকে আপনারা করেন। অ্যাক্টিভিটি করলে আপনার অনেক খুলে যাবে। 20 মিনিটস অ্যাক্টিভিটি, কুইক। আর সাথে 10 মিনিটস ব্রেক, মানে 30 মিনিটস নামাজ, নামাজ অ্যাক্টিভিটি উইথ নামাজ 30 মিনিটস। তাহলে আগে ব্রেকটা নিয়ে নিই। আচ্ছা, ব্রেক ব্রেক 10 মিনিটস নামাজের জন্য, দেন অ্যাক্টিভিটি শুরু। 10 মিনিটস এর মধ্যে আমরা আসবো। ওকে। So, explain the role of ports in a specific a network packet destination. So then associate common protocol with their assigning ports. Explain how encapsulation and decapsulation allow different protocol to interact with each other. Use the layer of OSI model to identify source of problem on a network. Capture and analyze live network traffic using Wireshark. Basically, we are working the Linux server using for this system. Very, very important, this class. So last class, we covered the following concept. Networking main function is to share data across entities. Various network devices are used to facilitate data sharing. IP and MAC address direct the path that data takes across entities. So today we cover how protocol standardize the transmission of data across network, how port determine where the data is sent from and where it is received, how the OSI model conceptualize how data is communication across to network, how to install and use Wireshark to visualization the flow of data across a network, how to use Wireshark specifically to capture and analyze network traffic. So what is the protocol? A lots of happens behind the scene to allow machine to share data over a network. This including basically opening and closing connection, finding the connection to send the data, covering the converting the data, transmitting the data reliably, and handling the error. So basically, communication protocol is following analog will help us understanding how protocol can prevent communication issue. When
So, when military officer exchange, this is the better in our major Sovan Bhai, this real world protocol. Uh, when military officer exchange a message over a radio, so they can encounter the following issues. Suppose communication don't come in clearly. When communication is very noisy, so multiple communication are sent at the same time, communication cut off, and then they talking about how to they understanding each other. So military officer need to make sure that their entire message is transmitted, received, and understood clearly. To do this, they use a specific word throughout their exchange. How to their exchange talk? Military officer one, they said, "This is the military officer one. Are you okay?" Then say over. Then military officer to Roger, I am there, I am here. This is the military officer to over. And then military officer one again say start the attack at the known over. So military officer two and then Roger out. This is the important. This is the called a protocol. They uh, they finish their talked using the specific word. So this is the protocol. So in the communication above over, what is the over? They said military officers said over is used to signal that and a specific line of communication means when officer one said, "Are you there?" Over means this is the stop. A stop. Listen my voice. And second officer said, "Yes, I am here. This is the military officer too." Over means Roger means start the talk, and over means they stop this talk. Am I right, Major Sovan Bhai? Yes, you're right. So I like to add another one. There is another word which is called Wilco. So when you say Wilco, that means that I have understood and I am taking action. So Okay. like he has start the attack at noon over. So the actionable officer he will say Wilco. That means uh, with without telling Roger out, he can say Wilco. Then the first officer who has given the order, he understands that he has understood and he's going to take the action. And Right? here, yes, right. Thank you very much. And here, over is the used to signal the end of the specific line of communication, and Roger is the used to signal that the message was received completely. So, and then out means is used to signal that message was received, the exchange is completed, and the order will be followed. So, this the example shown how military officer avoid communication issue by using a fixed mode of communication, specifically design of radio transmission. So this mode is ensure there is no ambiguity when sending the receive message. Uh, so assigning clear meaning to a certain knowledge, closure over out, and strict rule for when to use them drastically improve the uh, efficacy of communication. For example, the keyword over can only appear at the end of the transmission. The recipient knows not to speak until they hear over. So this solves the problem of communication being sent at the same time or being cut off. So this is the protocol. So how to the understanding military officer one say over and until he is waiting, uh, second officer said over, then he again talking. So these strict rules are known as a protocol. Okay, this type of talk over, roser out, this is the called a protocol. This is a rule. So they impose structure by specifying precisely what keyword means and where is a message they must appear. So this is the protocol. What is the network protocol? Like radio transmission, machine communication on a network also need to ascertain that a message is transmitted and understand in the entirely. Network also solve this problem with protocol, sets of standardized rules that specify how interaction between communication and entities should work. For example, similar to a military user over to and communication, the network communication user transmission control
called TCP. ভাই আমরা আছি। হ্যাঁ আমরা আছি, সরি। আচ্ছা। So TCP message fin to identify end of the transmission. So this is the called a protocol. So networking protocol are used to many communication tasks. হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? জি, বাকিরা আছে কিনা? বাকিরা আছে, শোনা আছে আছে। So for example, um, so networking protocol are used to many communication. Same thing is they're using the HTTP and FTP. HTTP means is a hypertext protocol to communicate web traffic. Anything we using this website, we using that HTTP protocol, and FTP used to transfer a file. We need any transfer the file, we using the FTP protocol. Note that there are also some protocol that may not to be familiar with such sub PEP. This is the protocol, password authentication protocol used to authentication user. If in a website, when you using this any passwords, they need this PEP protocol. And suppose when we are Facebook user, we are Gmail user, when we using this any enter password and username, so they use only a specific protocol. This is a PEP protocol, password authentication protocol. And server message block, Windows based protocol use the sharing file SMB, and NetBIOS network basic input output system allow computer to communicate on the local network. This is the NetBIOS protocol. So then there are often multiple protocol available on the same type of task. In this case, you will choose which protocol to use based on this context. For example, both FTP and SMB are used for the file sharing, but SMB is only used as Windows, and FTP protocol used for Linux operating system. So network packet capture structure, how to network packet structure, what is a network packet? So protocol rules impose structure on communication. A message adhering to protocol rules is called a network packet. So how to this protocol is designed, how to this protocol they working each other communication. So as we know from the previous class and today class, the client and server communication by exchanging binary data. This is they don't know any language. They don't know ABCD. They only knows the binary data. So this is the all binary data is transmission. This is using this protocol. So network packet structure. What is the network packet structure? So the structure of the information in each packet is broken up to three parts. One is header, payload, and tailor. So what is the header? Protocol, the network packet all is header. So header means contain information about the data in the packet. So this information includes the name and version of the protocol in use. So the length of packet and other data needed by the recipient to properly interpret the message. This is the packet header. And then a payload, what is the payload? Payload have all data basically. The data being delivery to the destination, this is also known as the body or simply the data. This is the message itself in the preceding military radio example. So the payload are I am here, start the attack at noon. This is the payload, this is the data. And then Taylor is footer. Footer, they have
all finishing they have. So each of these three section is further subdivided into field. Each field consists of name, describe the kind of data it contain, and value, which is the data itself. So for example, the header may contain field such as header have lots of content. Header have they change this version, IHL, TOS, total length, identification flag, fragments, offset, TTL, protocol, header, checksum, source address, destination address, option. So all is header. So in here, header version we just called introduced as one is example such as the protocol. So protocol means it specifies the name of the protocol in use, what type of protocol use this header. So the recipient use the protocol to determine what kind of data is being transmitted and how to decode the data inside the packet payload. And what is the version? Version means specifies which version of the protocol is in use. So protocol will often be improved over time. This improvement sometimes require changing the rules of the protocol. So if this is the case, there will be multiple version of the protocol. Those that do not have the improvement and those that do. So for example, the original version of HTTP was 1.0, but most site now use version 1.1, which has additional feature and benefit. Recipient must know which version is used to properly interpret the data in the payload. And destination address in here specifies where the packet is going, and the receiver use this is the verified that it was intent to their final recipient. And then suppose total length of packet in here. So total length of packet. Length of packet means tells that receiver how much data is in the packet payload. So this helps the recipient determine where to start and stop reading data, and helps it verify that it has received the entire message. Each of this part and field within this will appear agreed upon order and such, so that the receiver known exactly how to find specific information. So this order is dictated by the rules of protocol in use. For example, the version field is indicated in the header as the first field. It start at the first bit and of the fourth bit number. The receiver will always find this information in the exact location. So we can check. This is the exact location. So this following the example header display in the binary in which the version field version 4. So starting at the first bit and ending on the fourth. So this is the version. So 0100 means version number 4. So in binary 0110100 translate is the 4. So therefore this field indicate this is the header version number 4. All protocol contain a header and payload. Not all protocol include the trailer, unless it's particularly important that the recipient be able to validate packet content. For example, HTTP message including the host. So HTTP message host field the header which contain name of this website, the user typing the FTP server. So this is the doesn't involve website
So it does not have this host field. And protocol field, now we talk this protocol example, authentication, how to protocol field. Each protocol has its own unique structure of field. Suppose if you talk to the PEP, password authentication protocol, they have own field, own structure, is used to the authentication user. So how to this is a very important PEP protocol, the cybersecurity life. So they have PEP is two-way handshake protocol. So one is authentication. So authentication is the process of verify that a user really is who they say they are. A common way to authenticate a user is to ask them to provide their credential such as their name and password that only they know. Since passwords are supposed to be secret, if a user can provide their username and correct password, so it's safe to trust that they are who they say and they are. So this diagram in this slide show this PAP rules the client used to the send a request. Suppose the field must be exact order to indicate the in the chart code number and then ID, length, username, username, password length, and password. So then when top row indicate in the length of each field in the byte, ID, and these are length 2 bytes, password. So ID, any ID, and password is 2 length. So the bottom row indicate that data is expected in the field. So not all field length are set. Some field length vary based on what contained in this next level. For example, you write down the username length, inform the recipient how long the username field is. So you can connect with this server, and then server they need basically 2 byte length, and then server very well they need username and password how they connected with this website and server. So recipient receive the data in the format and look at the username and password in the associate field. So the most important field PEP are sent username, which contain the username and user submit, and password, which contain the password they send. This is the very important. This protocol structure this 1 byte code, one length and byte they making this type of. So interpret protocol from raw binary data. How to protocol they working in this computer. So basically, security professional rely on web tools to cover convert binary data and determine the protocol being used. Consider the following a sample capture of this binary data with this is the binary data capture. So if we using security professional would be able to determine the protocol based on this binary data. So we will strong convert this data now. So we convert this data. This is the service unavailable string string function binary. So now we can copy and paste this string. See binary input, and then they convert this ASCII.
PEP send username and PEP user password 7. So this is the this protocol using. So output return the name. The protocol is PEP sent user. Uh, Basically username and username is PEP user and password is 7. So the line display the PEP is protocol and sent user is username is PEP user and password is 7. So basically when we write down this any user and password, this uh, PEP protocol, they using this whole binary things sent to this computer or server. Understand? They don't using they don't never use this username PEP user and password 7. Using they send whole this binary to this server. So they just not only send the information we input, right? They also No, send other things like everything. Yes, protocols. yes. They follow those rules Role. Yes, every time, right? every time. Yeah. Like how we said, like, in army or major, they use every conversation after that, they use over or out, right? Similar to that. Okay. Your activity. So what happened when we started learning those, and when we used to use telephone, automatically because of that practice, we used to say over after we finished. So this is just a joke. Just day-to-day conversation. And as normal conversations also, we used to say over by mistake as we were practicing the signal conversation. Yeah. Do you still say that? No, now I am a bit matured, so I'm just kidding. I'm just kidding. Okay, this is the only 15 minutes. Finish this. 10 minutes, not 15 minutes. 10 minutes. Okay. Anyone share? Please share. Anyone share? Within a 10 minutes, please complete this work. What is this? So much zeros. What's the website link for this? Binary to just Google it, binary to string converter.
Log 1. Convert the binary data into data of each log record into readable format with the right tool of choosing. এটা কি? Tool of choosing. ওই যে ওয়েব টুল আছে না, ওই যে গুগল করে আমরা যেটা বের করলাম, বাইনারি Oh, টু with- স্ট্রিং oh, with- কনভার্টার। Okay, বুঝতে পারছি। Document each protocol using each of them. Use the following format to document each protocol for each record. Log 1 equal SHH. তো ওইটা কপি করেন না হাবিব ভাই, ওই যে প্রথম এই স্ট্রিংটা, ইয়েস, আই মিন বাইনারি, দেন ওই যে বাইনারি টু স্ট্রিং কনভার্টার, ওইটাতে আপনি ইয়ে করতে পারবেন, পেস্ট। ব্রাউজার ওপেন করেন, আপনার ওখানে টাইপ করেন বাইনারি টু, Convert to binary. না না না, দিস ইজ বাইনারি, উই হ্যাভ টু বাইনারি টু স্ট্রিং, স্ট্রিং বা টেক্সট। আপনি ওই যে ব্রাউজারে গিয়ে একটা ওয়েবসাইট ওপেন কনভার্ট টু টেক্সট। হ্যাঁ, কনভার্ট টু টেক্সট। ব্রাউজারে গিয়ে লিখেন বাইনারি টু টেক্সট কনভার্টার। আছে? হ্যাঁ আছে, বাইনারি টু টেক্সট। ওই যে এখানে সাজেশন আসছে, ওইটা ক্লিক করেন। ওই যে র্যাপিড হ্যাঁ, টেবলস। ওই প্রথমটা ওপেন করতে পারেন, প্রথমটা ওপেন করেন, ওইটা বেটার, এটা একটু Repeatables.com. yeah. So paste here and change ASCII UFT8 to ASCII. ঠিক আছে? এটা আপনি ASCII দিতে পারেন, একদম টপ, আস্তে। and then convert. এটা হচ্ছে আউটপুটের মধ্যে। আর নিচে কিছু আছে, মানে আরো আউটপুট স্ক্রল করলে দেখবেন। মানে পুরাটা ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা? ইয়েস। Holy smoky. That's a lot. So এটাকে সে কনভার্ট করছে। তো ফার্স্ট এই গেটার আর বাইনারি সবগুলো বাইনারি করে তারপরে এটাকে টেক্সট করছে, রাইট? বাইনারি আছে, হ্যাঁ, এগুলো জাস্ট টেক্সটে কনভার্ট করছে আর কি। এখানে ইউজ সব দ্য সব ফলোইং ইনফরমেশন আছে, কোথায় লাইন ব্রেক হবে, কোথায় স্পেসটাও একটা কিন্তু কাউন্ট হবে আর কি। এখানে ইউজ দ্য ফলোইং বাইনারি হ্যাজ অল দ্য ইনফরমেশন। স্পেস এখানে স্ল্যাশ ডট। দেন সেকেন্ড লাইনে যাবে, দেন সেকেন্ড লাইন আরেকটা লাইন ক্রিয়েট করবে, মানে এগুলো সব ইনফরমেশন ওই বাইনারিতে আছে। এই জন্য এই সিস্টেমে আমরা আউটপুট দেখতেছি। আমরা তো এই বাইনারি দিয়ে তো কোনো কাজ ভাই করলাম। এখানে কি একটা লগ দেওয়া হয়েছে নাকি দুইটা লগ দেওয়া হয়েছে? সবগুলাই একটা একটা লগ অন, ভগবান, আমার এখানে কিছু এটাই দেখায় না কেন? এটা কপি করছি। এবার লকটি লগ টুটা কপি, সো ওই লগ ওয়ানের কি আউটপুটটা আমরা রাখবো না কপি করে কোথাও? ওই যে আছে। ইনস্ট্রাকশনে কি বলছে, ডকুমেন্ট which protocol is used to use the following format to document the protocol for each log record. Log record 1 is equal to SSH. এটা আবার কি? নাম্বার 3। এটা হুম, use the following format to document the protocol for each log. কনভার্ট দি বাইনারি ডেটা অফ ইচ লগ ইনটু রিডেবল ফরম্যাট। SH কি? log record 1. ও কোন প্রোটোকল ইউজ করছে আর কি ওরা? আচ্ছা, document which protocol is used for হ্যাঁ। each log record. আচ্ছা, তো এখানে ধরেন এই যে এসএসএইচ মানে শেল ইউজ করছে, আর এখানে আমরা এটা দেখতে হবে কোনটা ইউজ করছে। আবার যদি আপনার ব্রাউজারে ইত্যাদি যান, ওখানে আচ্ছা, আছে। এখন হ্যাঁ কি করে কোনটা? হ্যাঁ, কোনটা ইউজ করছে? How do I know? এই যে এইচটিটিপি, This one? ওই উপরে দেখেন এইচটিটিপি। এটা তো না, এটা তো SSH না, HTTP টা SSH না।
না না, ওইটা এক্সাম্পল দিছে, যেমন আপনার রেকর্ড 1, এটা তো আমরা এরকম লিখবো রেকর্ড 1 বা লগ ফাইল 1 ইকুয়াল লগ রেকর্ড 1 ইকুয়াল এসটিটিপি। এখন লগ ফাইল 2টা কপি করে ইয়ে করে দেখি। তাহলে আমরা একটা জাস্ট নোট রেখে দিতে পারি। হ্যাঁ, সেকেন্ড লগ ফাইলটা হচ্ছে এফটিপি, থার্ড লগ ফাইলটা কি? সো এটা হচ্ছে এফটিপি, ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল। তারপর থার্ড লগ ফাইলটা হচ্ছে গিয়ে টিএলএস। ফোর্থ লগ ফাইলটা ফ্ল্যাগস। এখানে দিতে পারেন এফটিপি সেকেন্ডটাতে। থার্ডটা হচ্ছে তোমার টিএলএস। কনভার্টে ক্লিক করেন। হ্যাঁ, যে টিএলএস রেকর্ড। হ্যাঁ, টিএলএস কি? এটা টিএলএস এর মানে কি? ট্রান্সপোর্ট লেয়ার সকেট। আচ্ছা, তারপরে এআরপি, এটা হচ্ছে এআরপি নাম্বার 5 করলেন। How do you get that? ডিএনএস, এটা হচ্ছে ডিএনএস। DNS. ডোমেইন নেম সিস্টেম। তো আর নিচের দিকে যাই দেখি ওখানে কোনো ইনফরমেশন আছে নি। লগ 4, সেম নাম দিছেন হাবিব ভাই, লগ 3 and 3. Oh, So yeah, make one 4 and this should be 3 and then other one 4. what is this? What? হ্যাঁ, লগ 5 হচ্ছে এআরপি লেখেন। লগ 5 এআরপি। Yeah. আরপি So অ্যাড্রেস। so হ্যাঁ, অ্যাড্রেস না, এআরপি কি এআরপি। আরপানেট নাকি? এআরপি নট বি। এআরপি পি ফর পাপা। এআরপিটা কি আরপানেট নাকি কি এটা? না, এটা হচ্ছে অ্যাড্রেস রেজলিউশন প্রোটোকল, এআরপি। আচ্ছা, আমি আমার মতো বলে দিছি। বাইরে ভাই আসলে FTP না। আর লগ 1টা হচ্ছে এইচটিটিপি। হ্যাঁ, ওই জাস্ট ওগুলা মুছে দেন গেট আর লগ সিস্টেম বের করি। log 6. ওই যে এটা কি বোনাসটা, ওইটা log 6? Oh yes. Okay. Also this thing. What is ACI? Something like H4. এখানে তো HCI লেখা, হ্যাঁ H4. HCI H4 প্যাকেট। Which protocol is this? Never heard about this. HCI. Okay, this is the HCI is a Bluetooth protocol. You using Oh. every day is Bluetooth, but you don't know Oh. what is this protocol. Oh. Yeah. So ভাই, আমরা তো HCI. সবসময় গুগল জানি, বাট গুগলের পিছনে যে আইপি অ্যাড্রেস আছে ওটা তো জানি না।
So this is the hacker always hack this protocol. So this is the important. Okay. So slowly we deep understanding how to, because I'm trying to find out exact, we want to know cybersecurity in your life. So if you just follow me and finish our boot camp, I'm 100% your boss. Okay. So you just follow me and then you trying to understanding what we study. And whole cybersecurity, basically this boot camp, we um, a strong base in our cybersecurity life. Will build a strong base and a SOC. How do we running the SOC? So because we starting our SOC, um, cyber B SOC environment. So I'm trying to build up a engineer running this our cyber B SOC. So I'm very um, happy, and I'm sure is my this batch is very good. The 6 7 student is very good, because I'm sure you all together you work with us, inshallah. So yes, today class finish. Anything? Biswajit, I was about to send Excel sheets, right, for SOC. Huh? You were supposed to send Excel sheet for time. Oh yeah, no, nobody sent this Excel sheet, because Excel sheet. This is the who Syed Rahan. You have Shaijahan bhai. That yes. was me, bhai, but Oh, Syed only Hassan Bhai. Hasnat bhai only, like, uh, Oh, you texted. should have. I So forgot about. Okay. you contact with them all. No, I mean Mm. only Hasnat bhai texted me about the No, you time. Other than contact with all, and then you write down Excel sheet and send by today night. Okay. Okay, okay, okay. all Okay, right, I'm thank sending you, right bhai. now. Thank you very Thank you. much. So any question today class? Harun bhai, we have a webinar on 13th, so Oh yes. yeah, so we So we can. have webinar in 13, and you just everyone trying to um registration. Also, you refer to your friends and family for registration. And this webinar, and then again we make a every month webinar. So this is the different. I send this is the live class. This is the webinar poster. So you share all friends and family, including you. Okay, inshallah. And next batch bootcamp we may be starting in January or February, maybe February. So anyone interested, so you just contact with them, and then this bootcamp is also 8 months, February to 8 months, and this is the $500 per month, and no discount, nothing. Okay, and this class, uh, our second batch, if completed, the second batch people, student, and first batch student contact with this class, some class, but maximum class I'm trying to finish. And basically we need at least um, 50 people or 60 people engage with us. If 50 or 60 people engage, then maybe 10 and 15 people are working. Maximum many people, they not 10, maybe 5. Uh, all people after study, after boot camp, if they join other company, though no problem, this is not our problem. Yeah, we are happy if join you other company or other place you work, we are happy. But I'm trying to made our own SOC analyst or SOC engineer,
So for this reason, we need more engineers. Okay. Inshallah, we're here, man. Don't worry about it. Okay. Thank you very much. So inshallah, next Saturday we start again. Assalamu alaikum. Any question? Thank you. Assalamu alaikum. Assalam.